Good morning. Welcome to Morning Special. 여러분 안녕하세요. 5월 28일 화요일 Morning Special. 저는 최수진입니다. It's on days like today when the weather is so welcoming that spending time outside is a must. And we must look for reasons to breathe in as most fresh air as possible. Well, down in Ulsan, a particular event might be the answer for this, as a special event next month for 4 times every Sunday. 경남 울산시는 해파랑길 걷기 여행 저변 확대와 지역 관광 활성화를 위해 울산 재발견 해파랑길 걷기 여행 프로그램을 운영한다고 밝혔습니다. 올해 운영하는 해파랑길은 총 연장 102.3km고요. 6월 2일부터 23일까지 일요일마다 운영하고 하반기에도 6회 정도 운영합니다. 누구나 참여할 수 있고요. 희망자는 울산시 홈페이지에서 신청할 수 있습니다. With that in mind, let me give you a quiz question. A road or area designed or designated for walking can be referred to as this. 1번 trail, 2번 mail. 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 총 5분께 오늘 준비한 상품 보내드리도록 하겠습니다. 뉴욕타임즈 1개월 구독권이고요. 여러분의 소식과 소감 그리고 방송 중 궁금한 질문도 있으시면 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 무료 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. Okay, then let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. Results of the European Parliament election showed far-right and pro-environment parties gaining ground. 유럽의회 선거 결과 극우 포퓰리스트 정당과 녹색당이 대약진한 것으로 나타났습니다. Fiat Chrysler Automobiles is looking to merge with France's Renault to create the world's third largest automaker. 이탈리아 미국계 합작 자동차 회사인 피아트 크라이슬러와 프랑스 르노 자동차가 합병을 추진합니다. Huawei has been banned from Wi-Fi Alliance, SD Association, and other standards groups. 화웨이가 와이파이와 반도체 등 국가 기술 표준을 정하는 단체에서 잇따라 퇴출당하고 있습니다. Severe rain and strong winds have hit the southern region of the nation, including Jeju Island, causing casualties and heavy damage. 어제 강풍을 동반한 집중호우가 제주와 부산을 비롯한 남부 지역을 강타해 피해가 속출했습니다. Korea's per capita electricity use hit an all-time high in 2018. 지난해 1인당 전기 사용량이 역대 최고치를 경신했습니다. A businesswoman and media executive is to become the first black person to lead an Oxbridge college. 영국의 세계적인 명문 대학인 케임브리지 대학에서 최초로 흑인 학장이 탄생했습니다. For these stories and more, in the studio is 월터 선생님. Good morning. Good morning to you as well. Always great to be here. And I think today, on a day like today, when the air is so clean, we had just a little bit of rain in Seoul, which did wonders for us to clean out the air. But of course, as we heard in the headline, and we'll be talking about, some of the other parts of the country were hit by heavier rain, which did cause some damage. Yes. I mean, driving to work this morning was really glorious because I could see so far away. Exactly the word that came to my mind. It was like everything was in ultra high definition. Absolutely. 맞아요. 정말 HD 화면을 보는 것처럼 오늘 아침에 운전을 해서 출근을 했는데요. 너무 잘 보여서 좋더라고요. 하늘도 맑고요. 여러분이 계신 곳도 그런가요? 알려주세요. All right, well, in the meantime, let's go over the headlines. Headline number 1, results of the European Parliament elections showed far-right and pro-environment parties gaining ground. 유럽의회 선거 결과 극우 포퓰리스트 정당과 녹색당이 대약진한 것으로 나타났습니다.
So we have been talking often about the run-up to the European Union elections Right. there. Of course, there's too much detail to go into. We are talking about 28 European Union countries Yeah. undergoing voting. One thing I can say about that, however, was that the turnout for the elections was at a two-decade high. 네, 이번 선거가요. 1994년 이후 가장 높은 51%의 투표율을 보였습니다. BBC에 의하면은 그게 이제 젊은 층의 참여가 늘어났기 때문이다. 이렇게 분석을 하고 있는데요. 전체적으로 봤을 때는 말씀하신 대로 뭐 28개국이기 때문에 우리가 일일이 다 볼 수는 없지만 전체적으로는 지난 40년 동안 과반을 차지했던 중도 좌우파가 동반 몰락하는 모습이었고요. 반면에 극우 세력 그리고 녹색당이 약진했습니다. So the headline mentions pro-environment parties. Those are often known as the Green Party in the relative country upon which they are voting. We can look at some of the major players here in the EU. As you can imagine, in Britain, the voting there was dominated, of course, by one issue, and everyone's aware that is Brexit. Sure. At the end of the day, Nigel Farage's Brexit party did come in a comfortable first place, winning nearly 32% of the vote. However, some are saying that doesn't tell the full story because there were so many liberal parties and anti-Brexit parties that they sort of quote-unquote split the vote. 네, 영국 같은 경우에는 신생 브렉시트당 그리고 자유민주당의 돌풍이 확실시됐고요. 그 다음에는 유권자들이 그동안 브렉시트 관련해서 굉장히 많은 혼란을 겪었잖아요. 여러 해 동안 지금 그래왔는데 그래서 기존의 보수당과 노동당 양대 정당을 좀 외면하는 그런 모습이었습니다. And we did mention, of course, those pro-environment parties, the so-called Green parties. They did have some strong showings, particularly in Germany. However, we did also mention far-right parties, and those parties did have strong showings also in places such as France and Italy. 네, 프랑스와 이탈리아에서는 극우 포퓰리즘 정당이 1위를 차지했고요. 이제 유럽의회 선거라는 게 이제 무엇이냐라는 거를 우리가 또 간단하게 언급을 한다면은 EU, 유럽연합이 회원 28개국이 있습니다. 거기서 이 유럽의회 선거를 통해서 751명의 MEP, 유럽의회 의원을 선출하는 건데요. 선출된 의원들은 총 28개국을 대표하고 또 인구수로 봤을 때는 5억 1,200만 명을 대표하는 그런 의원들입니다. 그래서 이제 각국 회원국이 하나의 선거구처럼 우리가 이제 우리나라에서 선거를 하면은 무슨 선거구 다 있잖아요. 유럽에서는 각 국이 그 선거구가 되는 거예요. 그렇게 해서 의원들을 뽑고 그 751명의 의원 중 한 명이 유럽의회의 의장이 되는 겁니다. So another country in which the so-called Green Party did well, and perhaps somewhat ironically, as it is known as the Emerald Isle, is over in Ireland. Overall, if we look at the big picture, many people are saying that polarization and fragmentation will define the new parliament over the EU's next 5 years. Polarization, of course, referring to lack of a middle ground and either just being on one side or the other, so-called Right. black or white. 그렇군요. 이번 의회 선거 결과 이제 유럽 통합 결속력이 좀 약화될 것이다. 이런 분석도 나오고 있고요. 반난민 주장이 좀 힘을 얻게 됐다. 이런 분석도 있습니다. Let's go on to our second headline. Headline number 2, Fiat Chrysler Automobiles is looking to merge with France's Renault to create the world's third largest automaker. 이탈리아 미국계 합작 자동차 회사인 피아트 크라이슬러와 프랑스의 르노 자동차가 합병을 추진합니다. So this proposed merger did originate from the Fiat Chrysler company. They again proposed merging with France's Renault. And if that were indeed to happen, under that merger, they would be the world's third largest automobile manufacturer, producing some 8.7 million vehicles per year. 네, 양사를 이제 합쳐서 생산량은 지금 기대되는 게 870만 대, 그 다음에 기업 가치는 43조 원으로 이렇게 예상이 되고 있습니다.
Now, we have to also look at the other side of this equation. Of course, if Fiat Chrysler proposes the merger, well, the target of that merger also, we need to look at their response. For its part, Renault welcomed what it called a friendly offer. The company's board did meet at its headquarters outside of Paris and said afterward that Renault will study the proposal, quote-unquote, with interest. 네, 현지 시간 27일 이제 양사에서 이 관련된 논의를 벌이고요. 그다음에 그 결과를 27일 중으로 발표할 것으로 그렇게 예상이 되고 있습니다. 우리 시간으로 오늘 중에 결과가 나오겠네요. And of course, it is difficult to talk about Renault automobiles without mentioning Nissan because Renault is in an alliance, not a merger, but an alliance with Nissan as well as Mitsubishi. Together, that alliance actually does make them the single largest automobile manufacturer. However, it is just an alliance. It is not a merger between those three companies, Renault, Okay, so Nissan, that means and Mitsubishi. no loss of jobs then. Renault did say if this merger with Chrysler Fiat were to go through, there didn't mention anything about job loss, but they did specifically say there would be no plant closures. And of course, that's also a big consideration. 그렇죠. 피아트는 이제 합병에 따른 공장 폐쇄는 없을 것이라고 덧붙였고요. 일자리 감축 가능성에 대해서는 일단 언급하지는 않았습니다. Alright, but of course we will be seeing, as you said, a new automaker of sorts. Maybe I wonder if they'll change their name. Well, very likely they could. As I mentioned, a big part of Renault is also Nissan, and I remember reporting with you a few weeks ago, if not months ago, about Charles Ghosn and his problems there with Nissan. So it is somewhat of an interesting political as well as economic situation. 아, 그렇군요. 경제적인 측면으로도 바라볼 수 있는, 정치적으로도 볼 수 있는 그런 뉴스입니다. 세 번째 헤드라인으로 넘어가 볼게요. Headline number 3. Huawei has been banned from Wi-Fi Alliance, SD Association, and other standards groups. 화웨이가 와이파이와 반도체 등 국제 기술 표준을 정하는 단체에서 잇따라 퇴출당하고 있습니다. So I'm quite confident that our listeners are familiar with the expression Wi-Fi, but of course, perhaps maybe not as familiar with the Wi-Fi Alliance. The Wi-Fi Alliance is a standards group which certifies Wi-Fi products and sets the standard for Wi-Fi around the world. They have temporarily banned Huawei's access to future standards. To give an example of course, the companies that are part of that Wi-Fi alliance, it includes Apple, Qualcomm, Broadcom, and Intel. 네, 뭐 퀄컴뿐만 아니라 삼성, 도시바, HP 등을 회원사로 하고 있는 그 국제 반도체 표준 협의 기구가 미국 제재로 인해서 이게 풀릴 때까지는 화웨이 회원 자격을 정지하기로 했다라는 것은 이제 그만큼 지대한 영향을 미친다. 화웨이에게 많은 영향을 미치겠다라고 해석을 할 수 있겠죠. Not a good influence, of course, for Huawei. No, it's many people are saying that the blows continue for that Chinese tech giant, of course, already reeling from the other trade embargoes and other sanctions and other policies that have been enacted by the U.S. government. The headline also mentions the SD Association. Of course, that does refer to the SD cards, which are said to be the most popular memory card format used in portable devices. Huawei still will be able to use and develop that SD technology. However, they will have no input into the standards for future development. 네, 이렇게 여러 가지 글로벌 이동통신사들도 잇따라서 화웨이에게 등을 돌리고 있는 모습이지만 중국에서는 그렇지만 우리는 계속해서 협력을 할 것이다 이런 입장인가 봐요. China is still seeking cooperation. They are still seeking cooperation from global tech companies. During some congratulatory remarks to the China International Big Data Industry Expo, President Xi Jinping did say that countries need to strengthen cooperation to develop the internet, big data, as well as AI. All right, let's move on to our next headline. Headline number 4, severe rain and strong winds have hit the southern region of the nation, including Jeju Island, causing casualties and heavy damage. 어제 강풍을 동반한 집중호우가 제주와 부산을 비롯한 남부 지역을 강타해 피해가 속출했습니다. And I remember yesterday we did actually touch upon this. The forecast had been for quite strong rains and winds in the southern region, including Jeju, and that did turn out to be the case. Of course, there were several reports of casualties, of damage,
damage as well. If we look at exactly how strong the rains were, it was said to have reached a maximum of 442 millimeters in Jeju. 그렇군요. 그리고 또 제주 지역에서뿐만 아니라 지금 많은 남부 지역에 뭐 김해, 울산, 공항 이렇게 공항에서 결항 또 지연이 속출했고요. 부산에서는 풍랑주의보 속에서 이제 출항한 선박이 전복이 되는 사고가 있었다면서요? There was an accident over in Busan as well, out at sea. Yes, indeed, there was. In addition to the flight cancellations and delays all around that southern region, there was a rather large accident. Several, as a matter of fact, but one certainly that we'll report on here. A rather large seagoing vessel with 3 crew members on board overturned in the waters some 2 kilometers northeast of Dudo off of Busan. 2 of the crew members there were said to go missing in that accident. We also had closures of ports and docks, with many containers piling up because of the docking equipment at sites that had also collapsed. 네, 그 전복 사고로 인해서 선원 2명이 지금 실종된 상태고요. 그다음에는 이제 빗길 교통사고도 잇따라 어제 발생했습니다. Please stay safe, everyone, and dry. Let's go on to our next headline. Headline number 5, Korea's per capita electricity use hit an all-time high in 2018. 지난해 1인당 전기 사용량이 역대 최고치를 경신했습니다. So there's a couple of different ways of measuring the electricity use. There's also a couple of different agencies that measure that use, but we can talk about what's called the per capita use, that is the average per person measured across Korea, and that was said to come in at 10.2 megawatt hours. That was as measured by the Korea Electric Power Corp, or KEPCO, and that represents a 3.3% increase from the previous year, and as the headline says, marks a new record. 네, 역대 최고를 경신한 건데요. 작년에 굉장히 더웠죠. 그래서 작년 폭염으로 인해서 10.2 메가와트의 그 역대 최고의 그런 전기 사용량이 기록이 됐습니다. 일본보다는 높고 미국보다는 낮다면서요? Yes, indeed. If we look at some perspective here, Korea's per capita usage was said to be higher than some countries, but lower than others. It was higher than Japan, France, and Germany, and this was by a different measuring organization. This was by the International Energy Agency, which actually had Korea's per capita at 10.6, but very close to KEPCO's. In terms of countries that had higher electricity usage than Korea, those would be the United States and Canada. The United States using 14.8, so 40% more than Korea, roughly. And Canada coming in at 12.8 megawatt hours. 아, 그렇군요. 캐나다보다는 우리나라 전기 사용량이 낮군요. 그렇지만 이제 우리나라만 봤을 때는 수년간 꾸준히 늘어나고 있고 올 여름도 굉장히 더울 것으로 그렇게 예상이 되고 있어서 앞으로 어떻게 될지도 주목이 됩니다. Let's go on to our final headline. Headline number 6, a businesswoman and media executive is to become the first black person to lead a Oxbridge college. 영국의 세계적인 명문 대학인 케임브리지 대학에서 최초로 흑인 학장이 탄생했습니다. Now, the headline mentions Oxbridge College, and I'll maybe actually turn it back to you if I can, given I think your experience in the area, to give our listeners a little more insight into exactly what that means. Right. Oxbridge itself is not a college, No. but it is a term used to refer to perhaps a collection of colleges. It's a portmanteau. 우리가 스카이 대학이라고 하는 것처럼요. 옥스브리지는 옥스퍼드와 케임브리지를 그냥 통칭해서 부르는 이름입니다. 그래서 옥스브리지에 있는 학과 중에 처음으로 이렇게 흑인 학장이 탄생했다라는 뜻이고요. 이 학과라는 개념도 사실 우리랑은 좀 다릅니다. 우리는 보통 학과 하면은 전공별로 나누지만 영국에서는 여러 가지 전공이 하나의 학과 겸 기숙사를 이룹니다. 그래서 그 학과에서 최초의 흑인 학장이 탄생했습니다. So if we look at a little bit more of the specifics here, the person who was named to the position, Sonita Elene, she's 51 years of age, and she will be the head of Jesus College in Cambridge. So that's, I think, the specific detail. 네, 그렇습니다. 케임브리지 대학입니다. 옥스브리지 중에서도 케임브리지의 Jesus College라고 하는 학과
다시 말씀드리지만 이제 이름들이 좀 특이해요. 이게 전공별로 이름을 나누는 게 아니고요. 그 안에는 뭐 법학 전공, 의학 전공, 뭐 영어학, 영문학 다 들어 있습니다. 그런데 거기서 이제 최초로 학장인데 여성 기업인 출신이고요. 뭐 한 수십 년 만에 다시 이렇게 케임브리지에 돌아와서 굉장히 본인도 반갑다, 뭐 이런 소감을 밝히기도 했죠. It was interesting in her return, as you said, to Cambridge was through, of course, a listing for the head of Jesus College, which for the first time was advertised online through a major job-seeking site there. And I remember you talked about this with Alex. Yeah. When you talk about the British schools, instead of saying majoring, you say read. Yeah, So yeah. she read philosophy. There you go. 철학을 전공했군요. Well, those were our headlines for this morning. Let's remind our listeners of the quiz. A quiz today. A road or area designed or designated for walking can be referred to as blank. Is it number 1, a trail, or number 2, mail? 네, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 추첨을 통해서 총 5분께 뉴욕타임스 1개월 구독권 보내드리겠습니다. 노래 듣고 와서 뉴스 포커스 살펴볼게요. The Real Group sings Substitute for Life.